According to wase wengi wenye wame travel across dunia, wale ma travelers ama watu tu wenye wako na a lot of traveling experiences. Japan inakuanga wanasemanga, most people wanagree kwamba Japan is one of those countries kenye hawako friendly at all to foreigners. In fact, juzi nilikuwa naangalia TikTok fulani, ilikuwa jamaa fulani mweusi, black American, I think alikuwa soldier. So mse alikuwa ameenda Japan. Unajua US inakuwa na base fulani Japan. I think inakuwa ya Navy na Air Force. Alikuwa Japan. Akiwa huko akajipata kamdenge kiasi. So ikabidi wakaenda kadate kwa, I believe ilikuwa club. So ilikuwa enda club wajivinjari, kujinice tu kidogo, kujuana kwa ilikuwa date pretty much. But kufika kwa gate ya club, bro, bouncer huko manza anaambia hapana. Anaambia dem alikuwa Japanese, but umse alikuwa Musa. Akaambia dem unaweza ingia, lakini umse Musa hawezi ingia. Huyu jamaa lazima akae hapo nje. Dem akaanza kuuliza hapana. I mean, this is not right. And here's the irony, right? Hapo hivi unajua kwamba ikitu it's so ingrained in everybody. Mwenye ako huko Japan, not everybody but pretty much 99% of the population. So vula udem akaambia wewe unaweza ingia na huyu jamaa aweza ingia. Guess what dem akasema? Dem akaanza kusema ati manze sielewi, like I don't understand. Mbona ukubali uingie na niko na wewe? Unaelewa? Sijui kama mnaelewa hapo. Like the truth is udem pia alikuwa anakubali ya kwamba foreigners hawafai kukubaliwa kuingia club, but in this case alikuwa anataka ikuwe exception juu ati alikuwa na jamaa. So yeah, Japan inakuanga very seclusionist. Na hii kitu kwanza juzi Japanese wako na principle fulani. Kuna principle fulani walitoka nayo in the 1600s, around 1639. Hiyo principle inaitwa sakoku. So sakoku is the principle of isolationism. So this thing ilianza in the 1600s because in the 1600s European missionaries, wale wa missionary wenye walifikanga Africa ma 1800s, also wale wamefika Japan 1600s man, na wakaanza ku spread Christianism in the south of Japan. But manze emperor wa Japan akaona hapana manze, hii nayo wakaanza kuleta Christianism, na sisi wenyewe hapa hivi manze tuko na our own established religion and way of life. Msa akasema hapana. So wakaanza kuenact hiyo sakoku, which is the principle of isolationism. Wakaanza kufukuza all missionaries. In fact, they not only chased all the missionaries and everybody mwenye ako kwa foreign, wali prevent anybody mwenye ni Japanese kutoka island, kutoka ya Japan. Na unajua Japan ni island, and that's part of the reason why wamekuwa conservative for a long time. Also wapendi immigration, like they do not like immigrants at all. And it's just something imekuwa rooted in their culture for a really long time, right? Like sikitu ilianza juzi, kai kitu nasema 1600s. Hata before 1600s, these people were several times. Sijui kama mnajua Genghis Khan. Mmesikia Genghis Khan? Genghis Khan alikuwa Mongolian flani manze back ilikuwa 1400s. Jamaa alivuruga Asia, you guy. Alikonka mpaka China, but manze alishindwa kuingia Japan. Juu Japan ilikuwa island. Na hasa alikuwa na navy mzuri. So for a very long time walikuwa na hiyo mentalism ya kwamba island yao lazima waiprotect at all cost. In fact, acha nimerudi nyuma sana bana, Genghis Khan. Mnakumbuka 1945? Kama wale mlifanya history, not 1945, but 1938. Okay, yeah, 1939 to 1945. Do you guys know what happened between that time? Any hints? Of course, that was during World War II. During World War II, manze, the reason why US iliangusha bomb, and this is one thing watu wengi hawaelewi, the reason why US iliangusha atomic bomb ni kulikuwa na battle fulani. There was a specific battle ilikuwa imefightiwa between US na Japan in the Pacific Ocean. Hiyo battle inaitwa the Battle of Midway. You guys go ahead and look it up. It's a very interesting story. Battle of Midway manze, US Navy na Japanese Navy bro walivurugana wewe. Wakatandikana, na kuna ma islands, they are like islands in the Pacific. Walipigania huko hivi manze Midway. Hiyo Midway ilikuwa like Midway ni region huko hivi Pacific. Manze walipigania huko manze. US ili lose almost 100,000, more than 100,000 troops. Na ilikuwa like just a small island in the Pacific. So manze US wakakuja manze wakajiita kando manze, wakasema akia nani. Kama hii Midway, kuwin Midway, the Battle of Midway ilitukosa karibu 150,000 soldiers. Sasa tukiinvade Japan yenyewe sasa.
Wakafanya hesabu wakafanya extrapolation, wakaona hapa manzi tuta lose at least 1 million soldiers before to win Japan. So that's why wakaenda manzi wakasema hapana, yeah, we cannot do this, hatuwezi send soldiers Japan directly. Wakaamua kufanya air raids, walikuwa na raid Japan manze kila siku. Mkiangalia Tokyo 1945 walibomb hiyo place kama kitu kingine. But the final blow of course ilikuwa hiyo the nuclear bomb, the atomic bomb ya Nagasaki na Hiroshima ya 1945. Na hiyo ilidropiwa Jumanzi, they had to find a way to end it quick. Bure kama wangeangusha ma atomic bomb ingebidi wametuma masoja huko hivi manzi, ingekuwa vibaya. Juma Japan sasa wakwange manzi. Sasa unajua wasa wana underestimating Japan sana. Like also they've had a developed economy for a very 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 long time. Like vitu kama Toyota, right? Brand kama Toyota bro, it really invented like back, founder wao alikuwa like alive like back in the 1800s. Alifound hiyo Toyota, alikuwa anaitwa Toyota. But right now ita Toyota. Vitu kama Honda, you guys. Unajua ma companies zinatoka Japan you guys. Sony, ima PlayStation yote, PlayStation 5, PlayStation 4. Zote zinatoka nini? Kampuni za Japan. Kampuni kama 7-Eleven, kama unaishi US. 7-Eleven is a grocery store. Hiyo kampuni ni ya Japan. Kampuni kama, of course nimesema Toyota. Toyota is the highest selling car company in the world. Japanese. Honda, Japanese. Subaru. Although Kenya tunaita Subaru, but huku US wanaita Subaru. Subaru. Those are all Japanese country. Na si kampuni ati zilianza juzi. Like these people walikuwa na like wamekuwa na, so you get it, like wako na entrepreneurial mindset. Na wamekuwa na, they've had a very developed and very mechanized economy for a long time. So kama US ingeamua kuinvade Japan 1945 man, ingekuwa rahisi. Also angeweka like they could have put on a very strong defense. So that's why ilibidi wametumia atomic bomb. Now let's go back to story yangu. Yeah, isolationism manze. Even after the war, right? After World War 1 manze, after wameangusha hiyo Nagasaki na wakaangusha Hiroshima. Asa bado wakaendelea na hii principle ya Sakoku. Sakoku hiyo ni principle of isolationism. Like waligrow economy yao manze, na waligrow vizuri. Like at one time Japan, for those who don't know by the way, Japan is the third largest economy in the world, right after US, China peke yake. Imagine Japan inashinda Germany, Japan inashinda India, Japan inashinda France, UK, all those nini. Na it's a country that haina watu wengi, like haina not watu wengi, kuna watu wengi, kuna almost 125 million people, but haina immigrants wengi, right? So walitengeneza hii economy manze design nyingine noma. But unajua shida ni moja manze. Shida ni moja. In as much waligrow hii economy haraka, ili put tension sana na wase walikuwa na grow economy. Like unajua the working class at that time walikuwa wanakuwa overworked manze. Like kazi ilikuwa mingi. So hawakuwa na time ya kuwa na vitu kama familia, unaelewa? Like vitu kama family ikakuwa deprioritized, right? So what ended up happening? Like think of it like a lot of ladies when wanaingianga kwa vitu kama a lot of ladies in the work when wanafanya kazi full time, they tend to have fewer children, right? And that's what happened in Japan. Like watu wakaanza kudeprioritize vitu kama watoto na vitu kama having a family. So right now manze Japan ina face a crisis, a population crisis. Population yao sasa ina reduce at a rate of I believe ilikuwa 0.86 ama I stand corrected, about 0.8 something, which might not sound like a small number, but it's actually like 2021 they lost 800,000 people. Like population reduced by 800,000 people. And for context, 800,000 bro, that's twice the population of Eldoret. So think of Kenya losing 800,000 people every year. Hey, manze kitu ni crazy. But now these people, the thing about but now they have a big problem. Sasa in as much as wanna lose all those people manze, bado hawataki kuallow people. Like bado hawataki kuallow like immigrants na nini. Na unajua immigrants manze wanasaidia sana bana. Angalia country kama US manze. Country kama US kama si immigrants, like literally hakuna, like most of the companies unajua sasa hivi kama Apple. But though unajua Apple ilifundiwa na Steve Jobs. Sijui kama mnajua but buda ya Steve Jobs hakuwa hata Muamerika. Hoja alikuwa ametoka sijui ya Iran huko hivi. Akakuja akapata demo America. Mtu kama Obama. Mtu kama huyu CEO wa Google anaitwa nani?
CEO wa Google, CEO wa Microsoft. Like literally ukiona immigrants wenye wanakuja like with a purpose, wanakuja wanaona gore economy, but also wali manage to grow without your immigrants. But sasa hii manze wako na shida na hiyo population, like population yao igrow na wataki immigrants. So hey, manze sasa wako in a very very difficult situation. Na unajua but recently nasikia wameanza wamejaribu ku mitigate hii issue. So first of all also wanafanya wameimprove sana vitu kama robotics. So sai like ukienda Japan manze, a lot of things ziko automated, right? Vitu kama kwanza nasikia choo za Japan new guy, hata wahitaji tissue. Nasikia unaingia hivi choo, ukikalia choo kwanza inaanza kuna muziki kwanza na ambient lighting, you know. So ukiingia choo pale ukichapa biashara yako hapo uko in very, yani una feel tu mzuri hata usikie kutoka choo. Na ukimaliza wako na zile by dates, unajua ile by dates so hizo by dates zina splat out warm water, you know, warm water. So unasikia mzuri bro, kutoka hapo you are clean and you are rejuvenated in as much as we but it's funny. But yeah, so wamefanya a lot of mechanization and a lot of automation to reduce their reliance on the younger population, right? Unajua huku US hakuna hiyo manze. Huku US, and the part of the reason why Kenya wengi wako huku US wako na kazi ya caregiving, because US has a similar problem. US haina watu wengi wanazeeka, right? Like it's a very aging population, but uzuri US wana bring in population, wanaleta sawa Kenya. Na Wakenya huku hivi at least wanakuja wana raise taxes na wana take care of wale wazee. Kuna macaregiving huku hivi US, like caregiving ni mingi sana man. Like there are a lot of caregiving homes. Now they are always looking for people wa kufanya kazi kwa hizo caregiving homes, and a lot of Kenyans wanafanya kazi. In fact, kama unajua mtu yote US, there's a good chance amefanya caregiving job. Hiyo like CNA, inaitwa CNA ina stand for what? Certified Nurse Aid. But Japan manze, juu sasa wana watu wengi wa kufanya hiyo kazi. In as much as nimeona siku hizi wanaleta watu from like Philippines, wanajaribu kuleta watu lakini wanaleta watu wao. Unaona hapo like immediate neighbor. Hawataki sidhani wanataka Afrika. In as much as I hate to say that. I think that's the truth. I don't think wanataka Afrika sana. But yeah, huku US it's due to that manze, due to their population not growing, it may lead to like economy yao sasa manze iko in dire, it's in danger, economy iko in danger. Unajua in the 1980s by the way, watu walikuwa nadhani Japan ita overtake US as a leading economy. Like walikuwa wamegrow haraka sana, but sasa unajua they ran out of steam. And that's what this is a really like history, it's a story of actually forward planning man. Inafaa ukuwe na a very good plan man. Ukiplan kitu kama country man, as a country when you're doing planning the future of a country man, inafaa you look at all the possibilities. So also hawako wamefikiria man, what happens after watu wetu wamezeka. Juu watu wanazeeka manze. Mtu yako 10 years right now, the next 10 years atakuwa 20 years. Mtu yako 50 years, the next 10 years atakuwa 60. Na atakuwa na approach retirement age. I mean, also I could plan what happens after that, man. So it's an interesting story, but I hope we learn about Sakoku, the principle of Sakoku, and how that thing, man, they may doom Japan. But yeah, it is what it is. But we shall see how the next 10 years it pan out. I mean, naona ma scientists wanasema in the next 10 years bana, like hasa hata wanaenda below, niliomba population yao sasa iko around like 125 million. It's very likely like in the next 50 years watakuwa na less than 100 million, which is crazy, man. It's really crazy. Now obviously the less people you have man, obvious economy itazidi kushuka. Sasa wako number 3, wako behind US na China, but it's very likely that of course India, it's very likely India itawapita, very likely Germany inaweza wapita. Unajua Germany pia inaleta a lot of immigrants. Kina udem yako Germany anaitwa nani? mwenye juzi au TikToker, si dem ni mother. But yeah, I think I've made my point there. So yeah, that wraps up my video man. Sijui kama umeenjoy learn about Japan. It's a very interesting country. It's also a country that its future it's at risk. Anyway, I hope mmependa hii. Robi Cheropa amesema hey Leon, Merry Christmas. Thank you very much.
Merry Christmas to you, Robi. And Happy New Year. Happy New Year, manze, in advance. Yeah, leo ni tarehe 30. But then hii mwaka imekimbia, bro. Wow. Juzi ilikuwa Mei bana. Sasa hii manze, bro. I don't know. Hii mwaka sijui imeamwaje. But thank you very much, Mrs. The great, the wonderful Robi Cherop. Thank you very much. And also thank you to, where's my phone? Do you nafaa ku shout out, but I shout out to everybody mwenye ana like photo yangu, any of my posts. So in case you all want a shout out, just comment or like. Now, but then nimwambia hii nini ko you can find this episode on YouTube. By the way, my YouTube channel is L3ONN. It's Leon, but spelled with instead of the E, una pronounce as una type as 3. But anyway, let me give a few shoutouts from my previous video. Obviously, I know Mr. Arap Laban. Najua uko hapo hivi. Thank you very much. Let's just pull up the post just yet. But thank you very much in advance. Thank you to Tyrone Bia. Thank you to Jamatse Nyaze. Thank you very much. Who else liked my previous video? Hilda Violence. But the Hilda Violence is the one I'll text Lak and I remember your video sounds great in Swahili. So that's why I decided to make this video in Swahili. And I think I might be doing that moving on. And thank you to Rotich Tony Anto. Thank you very much, my brother. Yeah. And that's what wraps up my video. I hope you all enjoyed it. It's like kuongea Kiingereza tena. Yal. But anyway, yeah. It's been great. Peace.